whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Ko matiti hana, ko matiti mura, tērā, e ura mai nei, o runga mai i te kākau o hine Raumati tēnei, ka horai e ki runga ki a tātou. Kia ki ake ki a Rehua, koi nui tō patu mai au, engari tēnei te mihi ake ki ngā iwi. Anei, e noho nei roto i te hana o Taringa, nau mai hoki mai, koutou katoa, anei te reo, mai oha kia koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā tātou. Tēnā koe. Tēnā tātou, tēnā koe. Ai, kia koe Rehua. Ai, tēnā tātou. Bit of summary mihi there. Ai, a summary. You know, kei te piranga ana ki te mahi kāinga tēnā. Wānanga tia ngā kōrero oroto i tērā. Ai. Engari, anei mātou toko toru e mihi atu nei te Pokapū bustling metropolis. Ai. Beep, beep. Kōra. Karei pirangi whakamanuhiri a koe, Jared, i te mea, anō nei, kua rongo ke ngā pakitara o te whare nei, i tō karei ki haunga, engari i tō kakara. Ai. Nō reira, nau mai hoki mai, ka noho tahi tātou e hoa mā, ki tā tātou kaupapa i tēnei rā. Ai, en kei mahara mai koe te, usually ka whakataumatahia te tehi whakatairanga. Ai. Mō tēnei, Ka whakaahua tia. hōtaka e whakakapi nei i te tau. Engari, e hara i te mea kua tangohia Ai. te kai i te kete kia aha nei te kete. Kia kitea. Ai. Kao ki tonu ana te kete kōrero e hoa ma, nō reira e mihi ake ana. Ai, tēnā Tātou koutou, tēnā koutou. Ai. Kia ora. Kamutu i runga anō i te huri-huringa o te ao e. Hara i te me he mahi māma kia haumai ai tātou katoa i te wā kotahi, i te whare kotahi, no reira. Ai. Tētahi āhuaranga. Ai. O hoi no e whaiwhai no ake ana i o kōrero e tai, e pāna ki a hine Raumati. And you know, it's quite fitting for me to follow that theme around hine Raumati because I just got back from Perth not too long ago, e Karema. And it was so hot there, even my sweat was sweating. Ai, marika. I tae ki te whātakau mātahi, whātakau mā rua rānei te pāmahanga. And man, so if you want to talk about hine Raumati, go to Perth e te whānau. There's hine Raumati all around. Engari, mihi atu ana ki a tātou katoa. And I understand this is our last episode mo tēnei taho o te kirihi me te. Ai. Ai. Kaua koutou tangi. Kaua koutou tangi. You know, when we're having a conversation about the Raumati theme, I want to share a couple of kupu. Kia ora. So, of course, I always talk about Nan and how te mea, you know. But truth be told, we used to argue quite a lot. And I remember, so ko tētahi o aku tino mahi ko te whakatupu puti. And I thought going into our Raumati theme, perhaps it'll be nice to share a couple of kupu that was shared with me by my Nan. I actually didn't believe her when she shared one of these kupu with me. And of course, for our listeners out there, I like growing roses. Kia ora. I can't really grow anything that you can eat, but I like growing roses because they look pretty. And i te rawa I reira taku kuia i taku kāinga, i tō mātou kāinga. I was outside doing my roses and ka puta mai ki waho. She saw the roses and she used this word, kua puaka. And I thought she had said puaka, you know. I said, ha! See, that's I told you. Yeah, see, yeah. Kua puaka re? You know, and she said it again. And, you know, we had a bit of a go. I said, e hara tēnā i te kupu, you're just being an egg. Whakarongo. And so she started to share with me the stages in which a flower comes to blossom. And so there were 3 kupu that she shared with me. I had a kōrero with Papa Timoti, and Tūhoe have 4, but I'll share the 3 that were shared with me. So we have our pua, which is our bud. And when the bud starts to open, and it's sort of like at a half bloom, Nan used the word puaka, not to be confused with poaka. And then, of course, when it comes to a full bloom, of course, kua puawai.
Kia ora. So, you know, i a tātou e kōrero nei mo te Raumati, and of course, kua puaka e te hiwaku puti puti te kāinga. I thought, those would be a couple of nice words to share with our Taringa listeners. Pai. So, nore rei te wi, ko te pua, ko te puaka, me te puawai. So, koe ne e te hi kupu hei whakamahi mā tātou. Kia ora. Nā koe. E whakaroa nau ki tā tāua karakia. Ana, kei te whiti tuatahi o te tapatapa. Ai. E mea ngā pua i te whiti pua i te waru. Ai. Tika. Tika tēnā, he tohu mo te tau. Ne? Ai. Nā angana kesia, i te me noho, i waiho tāweo e te tehi kōrero ko te hea te me tuawha tūhoi. Ai. E pēnea nau, ko te manahua. Ka rau i te mahara. Te manahua. Ai pēr. Ko te manahua Ai pēr. Kei te hea wahanga o te whakatupuranga tērā. Taku mōhio, it's when the blossom is nearly about to go dry, so it's come to a complete full blossom. Yeah. Ai. But then the petals Ko are heke. starting to fall away. Ah, yeah. So, Manahua. and I know the Taringa listeners can't see my hands, so what do you do, Joe? It's like this, koutou mā. Oh, Inei, e hara tēnei te whakaiti aku e Jared i te me he tino pūkenga tērā te whakatupu aha. Ko he aha te ota o whatever e prank. kōnui kākāri ki tōu e hoa. Ia, engari i a koe kōrero ana mo te puti puti me tō tupuna ko whakaaro au ki tōku. Kaua ki taku koe ki taku koraua. And it was, because my nan, where they lived i Oiraka, they had a huge garden. It was huge, it was like a paddock. Ai. And koe te mahi, it was a market garden to feed them. Ai. Koina te aoranga o rātou mā. Yeah. And anyway, i kite, i kuraina taku māma rawa ko tana Tēnā, ko taku māma tuuru ki te kura. Ana, i a rāwa e hoki mai ana, ka ki te rāwa i ngā puti puti ne. Ai. No ngā kāinga kei reira te Pākehā e noho ana. Ai. And anyway, this is to my nan and koro, you know, can we grow some flowers? Ka mea taku koraua. Hei kai māwai. Yeah, ai, koia. Yeah. Hei kai māwai, koe ra tana whute, like, hey! Because koe ra te mahi, whakatupu kai. Yeah, he mahinga kai. Yeah. He mahinga kai. But then, you know, e tahi o ngā tūpuna i pai ki a rātou te puti puti, and, you know, you think about them there in our songs, puti puti kanehana, and, you know, i rongo i a koe kōrero ana, hea tō kupu ki te rohi. You said something else, rauihi. Ai, ko te rauihi. Ai, koe rā tā nēni kōrero mai. Yeah, so ko te rauihi. And you know, e hoa mā wauela on this theme of Raumati and ngā kupu ki te māra, I rongo au I Paraone I etehi wā, whakamahi ana I etehi kupu, kāre nei kaharango nāna. And I just want, e tai, this is putting you on the spot. When we're talking about snapping and plucking and all those sorts of things that you may do with your mara, I remember Paraone used a word, kōwhaki. And I just want you to explain the difference between what do you believe the action whati to be, and then kōwhaki, and another word that our listeners may find useful, which is whaki or whawhaki. Whawhaki. Yeah, no reira, hea te rerekētanga ki nā kupu e toru e tai, hea te whati ki o whakaro. Well, ko te whati, ko te, you know, break. Once again, our listeners can't see the hand. Yeah, well, kia whati, like, you know, break a stick. Grab a stick and break it. Yeah. Ka pai. And what about kōwhaki? It's not really a pluck, it's like you twist while you're... like you're leveraging it. Yeah. Ai. Nō reira ka, koina te āhua o te, ka kōwhaki na te wātekrehi. Is that how you pick watercress? Ai, pia. I don't know, because... like maybe when not you for watercress, but using mo ngā rākau me ngā, etahi atu here for with watercress. Engari ngā momo rau, he mahi e āta kōwhaki I te... Yeah. He pēwhia te whawhaki. Well, and also kawhaki, ne? Kawhaki? Yes. Yeah. Ko te kāwhaki. Okay. Well, that's the kōrero ana tērā mo te... Heiri te tonu te mahi. Ai. Ne, e au ana te mahi. Ai. Koe ra taku mōhio. Well, I don't know, I'm thinking about it. It's just some pēnā i a koe when you use the words
Yeah. You've used them kare koe tino whakaro till you're put on the spot. It's just those words are particular to te marakai, ne, as opposed to anywhere else. So when I remember Paraone speaking about kōwhaki, it was like to snap off, Ai. Yeah. like you would with a he kānga. Ai. Ka kōwhaki mai. Yeah, that's So what if it you is. can see that, if you can see that image, you have to snap off. Whereas whawhaki or maybe whaki is to pluck off, like pluck leaves off and things like that. Yeah, snap, koera te kupu. Anyway, koenei e tehi āhuatanga kupu raumati pēr. Pehea o te huhuti me te kato. He rerekētanga o te huti me te kato. Ki au nei, ko te huhuti is to pull out of. Okay. Kato, I know, would be to... Me ka huhuti, I think you're pulling them up, roots and all. Ka pai. But kato, I think, is used when you're to pull something out, but the roots are still left in. Like ka kato wā te krihi, you pull and then you cut. Ai. Yeah. As opposed to... Me ka huhuti te wā te krihi, then you're pulling everything out. Kia ora. Root and all. Ai. Well, you know, ia koe, because I can't recall hearing any words, I roto I te watercress patch. Yeah. Ai. Pai tēnā. If we were with our uncle, e mahi e nāna mātou i ako, ka mutu ana tō mahi te wāhi ke reira te ko whiti, koe nā no te tei kupu engari. I think that's an old watercress, that's the native one. Native one, eh? Right. Oh. I noho tonu mai tērā, hei kupu ki te wā te krihi. Ai. Well, the old people would say, hey, ko whiti, but now that I've done the research, ko whiti is another native one. Our native watercress, ana ka tiki na mai te kupu, hei kupu mo te wā te krihi. Ai. Hou. Yeah, ko whiti. Yeah, and I learned it because one of our kui was saying, e kōrero ana mo tana teta aku uncle. And she said, whānau mai te ko whiti. Ai. Right. Yeah, he wā te krihi, and he did. She was, e mahi kai ana ne. Ka tahi ka. Yeah, ne nā o ka rongo i ka puta. Ana, ka whati tana whare wāhi awa. Ai. Ana inga, i te mangai e noho ana. Whakawhānau i tana tamaiti ki te taha o te awara. E ora tonu ana tērā pāpa oku. Kia ora. Ka muti whānau mai hanga tiki. But anyway, uncle would say, ka mutu ana tā mātai mai ni gai, ana, takahia. Yeah. So then we go down and we tramp it all back into the stream. Well, that makes it grow again. Ka pai. Yeah, it might not look good to anybody that comes, but you do it to a patch of clear, eh? Yeah. You don't just, you kau e Tika takahia, kau e takahia nā mea tupu tonu ana. Ai. Takahia nā mea anei kua huhuti kua aha ki rānei. Ka takahia, and then it'll come up tenfold. Tenfold. Yeah, takahia nā weu, whatever, ki te wai, and then it'll come up. Yeah, because it's not good leaving all of that ka whitiki nei te rā ka kino. Ka kino. Yeah, tika. Yeah. Yeah. Anyway. Cool. Tika tēnā. See, I do know how to do some mahi kai things. Yeah. He pai rā mahi ki au, just, you know, everyone has different jobs and things these days. Yeah. Tika. Ia mātai tamariki ana, we all did the same thing. Aye. I thought it would be interesting to share this kiwaha because it gives an insight into te ao Māori and our values. So I'm going to go back to Nan, and I know you're not supposed to argue with your kuia, but I used to argue with Nan all the time. Yeah. We used to have some really rip-roarers, actually. And I tētahi wā, I must say, I needed to apologise. So the day after, I went around to Nan's house and ka pātoto au I te kuaha. And I didn't think she would answer the door, but she did come and she answered the door. And when I apologised, all I said was, I he au ki a koe. Yeah. Ne? I he au ki a koe. And she just looked at me and she goes, ai. And the reason why I've used this kōrero, I'm not too sure if it's a kiwaha, I he au, it's admitting that we're wrong as opposed to giving an apology. And I never ever heard my old people use kia aroha mai. Actually, I never heard them use another kiwaha that is similar, mō taku he.
I never heard them use that. But if they were wrong, they would just say iheo. And there's two ways you could use it. So, iheo ki a koe, ne? So, I did you wrong. Of course, there's another way you can express it, and it's a story that Nan told me about her mother. He pōwhiri pōneke i ngā tau o te ono te kau whiti te kau. And of course, e tuana tana whaia, and e pupuhi ana te hau. Ka ripo tana panekoti. Oh, ai. I taua wā, i muri i aia, tetehi tokorua, he kaumātua. And they made a rude comment about her skirt. You know, in the wind, they didn't like it. She turned around and all she said to them was something to the effect, well, ako nei kōrero puta mai ai I konei. That's what she said. And the kaumātua turned around, one of the kaumātua turned around to his mate and he said, e hoa, koe he tāu I ngā kōrero a te kōtiro nei? Ne? And for a lot of our Taringa listeners, that might be hard to decipher. And I'll repeat it again. E hoa, kua he tāu I ngā kōrero a te kōtiro nei? What they actually said was, we've been made wrong by what this young girl has said. Which I think is an interesting way because really, we don't apologise, we admit fault. And he tikanga pēr tērā, I roto I te ao Māori. You know, e kōrero tiaki nei te whakapāha, ki aroha mai, te hara. But really, I never ever heard that when I was growing up. Nō reira, pēwhia o koe te whakaaro. Did you hear a ki aroha mai e tai? Well, you know, I think I've told it a few times on Taringa where I said, aroha. Episode 1. Yeah, or was it? And tētai kawako taku tupunake, but one of our old battle axes. And I te kōrero māua, kōrero whakapapa māua. Ahau, ki aia. You know, I think I te whakatene tene atu au. And then I he ei. And then I ki tau I tana kanohi. O ka whakatikaina mai au eia. Or she'd already heated her up. Yeah. You know, whakaputa mohi o noku. And that's when I says, o aroha mai. Me aroha ki te aha. Ki tō tika. Kōrera wātu, koina. Tika. Koina tana kōrero. But no, you know, mo te mōtaku he, I started using that when I got the Kiwaha book. Yeah. Mo taku he, I te ata nei, I ki au ki a koe, o mo taku tuara. Ai. Yeah. It's become a trend. But that's like, excuse that, Please excuse this. Or an acknowledgement of... So, but he mea nui ki te ki, and me etahi, he mahi pakeke ki te ki, I he au. Ai. Ki te Māori. Koera keto, that's your, you know, it's your acknowledgement. Ai. Yeah. Because etahi wā, he māma ki te karo pena ka ki koe aroha mai. Yeah. It doesn't say I was wrong. You're saying kia manawanui mai. Yeah. Kia aroha mai. We're not really admitting... Yeah, kia aroha mai. Kia aroha mai, So to say, I he au, or nau pia tēnei kōrero, nāku I he ai, was me that did wrong. Yeah, it was because of me. Because of me. Went wrong. They went wrong. Yeah, koe rake. Nāku te kaupapa I he ai. I have no problem saying I he au. Yeah, e pai hoki te rongo I te whakamahinga o te I me te ki. So, no reira, I tō kōrero I ki koe, I he au ki a koe. Hoino I te horopake o ngā kaumātua me te kuiara, I ki ko he māua, ko he tāua I aia. Ai. I like e pai ki te rongo, I ngā rerekētanga. Me ngā mea ka tāia e te tangata. Yeah. And there's a slight difference, because they could have said, nāna I he ai tāua. Ai. Engari, he rereke te wairu o tērā, he rereke I te o e hoa. Ko he tāua I aia. Ai. So what does that mean, that she said something? He ano tāna ki a rāua? Because te tikanga, ko kore nā kaumātua e te tiro whērā ki aia. Kātai, ne? Tūrua, purutia I rā kōrero. Kare pai kia, I te kōrero ke I o rāwa whakaro. Ai. Ne? Nā koe rā ke. Nā, ka kia, ka rongo I te tokoru e me ana, kua he tāua I aia. Ka tika I te mea, kua huraina te he, ne? Ai. Tāna
i roto i tana kōrero, e kia nei, ai, kōrero i whānau, a kua nei whānau mai kōrero i konei engari e kōrero anō tērā. Kei te kie kia rāua, ai hea rāua e te tiro pērā ana ki ai. Ai, kapai, i reira aku whakaro, ai. Yeah, rightfully so, she said that. Kia ora. Yeah. I think I followed that. I wanted to confirm what I was guessing. Yeah. So, yeah. Kia ora, pai e rā. Man, te koihoki o tātou kaumata. Jeez. So many things said in only 2 lines. Yeah. Ai. And even that I here, just quickly, I just told a story last week about a name that I tohe ai māua ko taku auntie. And it was the only time I didn't give in to her because I knew ko tāku I rongo ai he tika. Anyway, short story, when we're going back to drop her off, and this is after months of a something between us. Ai. You know, when something's rereke. Ai. I te me kāriti. Ai. Ai. You know, ka mihi tonu māua kia māua, but kāriri te ki te wā. Yeah, anyway. So anyway, going back, my mother's driving, and katahi anō ka mutu te nehu o te atu kuia. I tai mai e tehi, ana I reira ka rongo ia I te ingoa, I tohe ai e māua. Ai. And I was just sitting in the car and I just felt to rubbing my shoulder. Yeah. You know, rubbing my shoulder, and then ka rongo ia e hotu ana. And I was like, oh, huh? And she said, I he au. Oh. Yeah. And ka nui tērā. Ai. And then I tangi hoki au because for months, you know, Yeah, you've kino. been holding on to that Yeah, little yeah. thing, and it was... Yeah. Oh. Yeah, and that's what she said, I he au. Ka pai. Yeah. Well, anyway, Homa, I know we're coming up to Christmas, and I just love receiving presents, don't you? I love receiving presents. I love giving them, but I love receiving them too. And I'm pretty sure that most of our Taringa listeners will be like that. And it sort of like follows on from a good discussion that we had last Kupu episode, where we had a look at words in Te Moananui a Kiwa that have dropped out of common usage. And one of them was whakawhetai. Kia ora. Yep. And we know there's, you know, whaawhetai and whakawhetahi No, you know. in Tonga. So Erica started a discussion, well, you know, how do you use whakawhetai in a thank you context? And I thought, well, coming up to Christmas, and because I'm going to be receiving millions of presents, what would be a good way to say there. thank you? Manifesting. So, you know, it may be good for our listeners to understand that there are different ways we can say thank you. So, Erica, how would you say thank you? If you were to receive a beautiful present from Te Puaheiri, how would you say thank you? Tēnā koe. Ai. Oh, that's a very formal thank you for a very formal present that he's going to buy you. Hey, set up. Yep, tēnā koe. How else can you say kia? How else? Yeah, I just gave it away. How else can you say thank you in not so a formal setting? Well, my next one would have been ngā mihi. Oh, Ngā okay, mihi. we've gone there. Yeah. But going back on to the tēnā koe line, the more casual way, kia ora. Kia ora. Ka pai. Kia ora e hoa. And kei te tika tēnā, but I'm interested in how do you put the you in the thank you? So we know tēnā koe, ka pai, but if we were to use kia ora, how would we put the you in that phrase? I'm guessing it's not kia ora ki a koe. Why not? It just doesn't sound right. Do you think kia ora koe? No, that doesn't sound right at all. That's definitely not right. Kau, I would actually suggest that what you said, kia ora kia koe, is how you that's would all put good. that. Yeah, absolutely. That would be the best way to put that, or kia ora kia koutou. Okay. So a lot of people would just say kia ora koe or kia ora koutou. No, it's not the full sentence that I would expect, ka pai, because basically when you say kia ora koe, hello you. Hello, you. Yeah. Yeah. Yeah, that's basically what you're saying. But Yeah. kia ora kia koe can be a thank you as well, Yeah. as opposed to just the kia ora koe. Yeah, okay. Oh, kia ora ki a koe. Kia ora.
I know you're going to receive big presents. So let's get on this tēnā koe theme. Okay. So if we were to use tēnā koe, what if we were to add something on to the thank you? As an example, thank you for thinking of me. Oh. So how would we break that down? Thank you for thinking of me. Kai te tiro mai ki au. Erika? This is a test. I'm trying not to look at Erica. I'm not trying Tēnā koe Yes. mō. Oh, nearly. Mō. Oh, no, now you're getting far too fast. Yeah, we'll take it back. You're doing a fake kōrero now. But he pai tēnei wānanga e tai. Because, I know you're going to get into it, but he kaha tātou i nā, ēnei ko ako e tai awa, e tai ana e te mou. Ai. Me me rawaki kua, e tai ahua. Ko mahu e ngā mea māma. Nui rawa tērā. Ai. Yeah. Koina. Yeah, anyway. That's true. Okay. Tēnā koe... No, that's not going to make sense. Oh. I whakaro mai. Yeah. Okay. Ka pai. Wiping that sweat away from the All of a sudden it's got tino Raumati I roto I te studio. But yeah, you're exactly right. So when we use tēnā koe and then we have tēnā koe I whakaro nui mai, tēnā koe I tō whakaro nui mai, that the function within that sentence is, I suppose we could say, in respect. Ai. So tēnā koe I tō whakaro nui mai. So, I acknowledge you and respect to you thinking highly of me. Yeah. Another example, tēnā koe I tō tuku whakaro mai. When we use this we could translate it to being as such like in respect to. Yeah, that's the function of the Pai tērā. Okay. This could be an example. E tēnā koe I tō tāua whare hou. Perhaps you and your mate, someone bought a new house for you. You're going to go home and koina tō perehana nui mo tēnei tau. Someone's bought you a new house. Oh, tēnā koe I tō tāua whare hou. It's an example. Thank you for our new house. Yes, so when we use the it's in respect to, ne? Yeah. Now this more that you spoke about, now that's just next level stuff. Oh, is it? I thought that was lower level. That's where you're at now, Erica. That's where you're at now. Oh, wait, are you saying more or mo? Yeah, the mo. The mo. Oh, yeah. Mo. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, mo. And by extension, you can play around with it. So this is why this is next level stuff, because a lot of our Taringa listeners will have trouble with the mo and then the Yeah. Mukua. So as an example, tēnā koe mo I whakarite I a tātou. Yeah. So I'll use this example. Tēnā koe mo I whakarite I a tātou. So when we're talking about mo, we know that mo can be for you, yeah? And a lot of times it's for a future tense. And then we've got which is in the past tense. Yeah, and we've strung them together. So tēnā koe mo I whakarite I a tātou. Thank you for you who blessed us, or something like that. Yeah. Yeah? And so that can be quite difficult for our Taringa listeners to accept. As an example, you don't always have to use mo. So you can have tēnā koutou, mō koutou I manaaki mai I te reo karanga o te rā. Yeah. Oh, yeah. It's that mo, it can be mō kōrua, mō koutou. And once again, it's just extending on our acknowledgements that we can make during the Christmas time. Cool. So once you go into how there's no, that's totally different, eh? That's more like... Oh, no, don't. Yeah, that's okay. That's totally different. Hey, how would you say, thanks for getting in touch with me? Oh. E whakamahi ana I te mō I tētai atu me. Ai. Tēnā koe mō I whakapā mai ki au. Koina. That is quite formal, ne? I think it's good for our listeners to hear because a lot of people are using it now. Ai. So it's good to sort of break down that sentence structure. Tino mihi, tēnei I whakamahia, nui te whakamahia I ona wā. Engari karango na tonu tia I te hunga. And think of how I use that there, because it can follow a passive in that Ai. context. I te hunga mohi ana ki te reo.
whakaaro anau ki te hunga mate. Nā, te mihi. Doesn't matter which side you're on. Haukainga, manuhiri. Tēnā tātou katoa i aia. Kia ora. Ai. Ia. Tēnā tātou katoa i aia. E ta koto nei, te. Ne? And you could use it in ākua nei pē, you going with your colleague, friend, whoever, whānau, tētai huanga's got a new job, ka tū tētehi, mihi. Ana tēnā tātou i aia. Ai. Kua tai mai ki tana tūranga hou. Ko rangona tērā kōrero mo te ātairangi kāhu. Te ariki, tēnā tātou i tō tātou ariki nui. Ai. Is that making like reference In to... respect. In respect. In respect. So, Te take o te hui. yeah. Hey. In respect of. In respect of, Yeah, pai tērā, pērā. in respect Like- of. Tērā tētahi wā, it was a he hui. And it was actually pre-Christmas thing, break-up thing. And, you know, kua tātou tikanga kia kaua te hunga mate e mihia Ai. i te tepu. Ai. Yeah. But someone had passed away the week before that would have been there. Oh. I riro nāku nā mihi i te... And I thought, oh, geez, kare tika ana kia kau e whakahuatia. Got to say something. Ai. Nā me pewhia, ne? Ia. And I knew titiro au ki te hunga he mohe kato ki te reo. And they would have been thinking, he a te kōrero a Paraone i tēnei horopaki. Anyway, ka tuku nā mihi. And I just said, tēnā tātou katoa, i tētehi tūru e wātea nei. Kia ora. I te korenga o tētei, Ātahua. ka waiho ki reira. Ai. Ana, ka tuohu te katoa. Ko mōheo, Ko ne? mōhio. Yeah. Ka mātou i tēnā. Yeah. Hello, greetings to all of us here gathered at our table while we acknowledge, I suppose, koe rā anō te me, in Yes. respect of while we acknowledge Ai. a chair that's empty Indeed. because someone's not in it today. Ai. Yeah. Ka nui tērā, ka rau I whakahua mate, Yeah. Yeah. Pai tērā. I And, like you know, that. it's a Christmas of firsts for a lot of people. Koe nā te rereke o Ai. te aho te... I might say, now after you colonise, we don't do Christmas. Engari, kei reira tonu ngā whakaaro. We indigenise spaces. Yeah, exactly. We'd have a Whakamaori tēnā big wai. Christmas I muri te matinga o tētei. Ai. It was an important It's occasion. an important one, yeah. And, toko nui koutou, toko maha kāre kore, ana ka wātea te tūru o tētei. I a koutou tēku. Hey. Yeah. Tika ana tēnā. E koe nā tō koe e tai, ne? Ko te whakatutuki I te kaupapa, engari ka mautonu te taha tikanga. And that's a really good way to express things, to acknowledge, but also ensure that you didn't want to, aihari te tā noa. Yeah. Ensure that the right acknowledgements were made for the setting. And on that note, ka whakaaro ake, me ka whaki atu au, because I've got a pōwhiri to go to, and I know what I'm going to say now. Yeah. Tēnā tātou, I tō tātou tumuaki hou. Nō reira mihi ana kia koutou, ngai taringa, and I'm not too sure. I love Christmas. So Merry Krihi mete. Ai, Merry Krihi. Merry Krihi, Jared. Me ngā manaakitanga ki runga kia koutou. And I can't wait to see what the new Pākehā year brings. But keep safe, I te whānau. Don't put on too much weight. Otherwise, I'll have to get another Taringa t-shirt. Yeah. Ne? Then you will be using puaka, not puaka. Yeah. Kia kaua e tino pua wai, ne? And kia iti ngā he, I roto I ngā hararei. Ka nui te aroha e tai, ka nui te aroha ki a koe, ko te tūmanako. Ka ki te tāua I a tāwahenga wiki nei, waikahua ka tohu, engari ko nā manaakitanga nui a te mea ngaro ki runga ki a koe te ko te whānau. I ngā huihuinga, I ngā haere ngātu, I ngā hokinga mai. Ai. Ai, kia ora mai nā ne, ka nui te aroha. Ai, ka nui te Ka aroha. nui ko te nā aroha, maira. tēnā koe I tō ako mai. Ai. Ka pai! Kia ora. tēnā koe. I whiwhi koe te pāhi. Pāhi koe. Te pere ana. Wow, ka pai nā tēnā wānanga e hoama. Ai. Taho, but ia tata e noho ana I tana taha. Koe rā te wairua Māori. Ana I ngā nohoanga ki o tātou rangatira, kua tai mai. Ana e noho rangatira ai a Taringa. Ana kia wairua Māori te noho karere Māori ngā kōrero. Ai. Yeah. I love how most of that episode was just kiwaha. Well, ko te toa o Taringa, ko te wairua. Ai.
Ēnei, koina te me... Pai tēnā kōrero. Well, hei tā te hunga whakarongo, koina tētahi me e angitu ai te kaupapa. Harei te mea koina tā tātou whāinga, koina tō tātou whāinga, ingari, pena ka rangona e koutou tērā āhoranga, e tohu pai. E tohu pai. Yeah. Mihi ana. And you know, Jared is very well organised. Ai. You know, that provides balance. Yes. To the wairua. But, yeah, we had a Kiko. Yeah, we had a few kia little ora. technical difficulties i te rānei. Engari nā te wāhinga rope i tohu mai. And we went off on, I won't call it a tangent, e kōtiti engari wairua Māori. Ai. Ana e pāna ki tērā whakamahinga te i. And, you know, when we have these conversations, me pewhi e kore ai ngā mahara e hoki ki etahi āhuatanga. Koia hoki. I tupu ai au. Yeah, and when he started talking about flowers in the garden, I instructed my crew, saying, and it was my auntie telling me that story. Hei kai māwai. Yeah, ai. Yeah. Well, koina te mea o te wānanga o te nohotahi me te kōrero, he hoki ngā mahara. Yeah. Yeah. E pehea kore ai. Yeah. Yeah. Ka rungo au i a koe hanga mai aroha. Kia rātou ma. Ai. Ka tai tātou ki tēnei wahanga o te tau. Ka hoki ngā o tātou mahara kia rātou ma. Yeah, koina. Koina. And, you know, there's another one ki tō ki te kōrero, Erica. Ai. One thing e te whānau, kare kore e whakarongo mea ne te o koutou, and you're thinking, I just learned, you know, ka tēnō ka mau te mou i. Ai. Yeah. Ai, pai ana tērā, kare mātou te whakahei tērā, engari, ka tai koe ki tētehi taumatape, o te reo, ka ki te koe. Ana, ko kōrero tia ketia tēnei, ka ki te koe. Arā no, ko te tohungatanga o te reo, ko te tuku kōrero, whakaaro nui, Ai. kupu iti. Kupu, Yeah. ai. Yeah. Ai. Whakaaro nui kupu iti. E wā no mo te whakaniko. Ai. Engari, pēnei i tērā whakamahinga o te i. Ai. And you pass with flying colours and you'll, thank you, you know, thank you. as Jared was flying out the door. Yep. Kia ora. Yeah, and how you can use that in different situations, horopaki. Hey, tēnā koe i tō pene. Ai. Kia ora i te pene nā. Pai tērā, okay. Kia ora i te pene nā. Ai, Cool. yeah, ai, pai. Pai. Hoino ka huri tō tātou titiro ki te urunga mai o te rā, ki whangārā mai tawhiti. Nā rātou tēnei waiata, ko puti nui o te rā, whakarongo mai.
mua ma, e hana tātou o ēnei wiki. Well, kaupapa nui kei mua i te aro. E rua wiki tonu ka taikina. Wā, iana e whakaaro anau, hea te hararei. Hea te hararei. Engari, ka whai wā ki te i te whānau, i ngā karangamaha, o tira i ngā hoa. Ai. Yeah, so we're just a bit of a wairua Māori i ēnei hararei nei. Yeah, I love that. You get time to go with it. Ka toro haere, ka tipi haere. That's what we're up to. E hana koutou koto. Well, he nui ngā mahi tāku first. Yeah, first I got to do all my mahi. E hoa tātou. He kaupapa nui, ka heke mai, ka huri te tau o Akumahanga. Oh, Ai. Ko tahi hei te hea wiki nei? In less than 2 weeks. Sure. On the 16th, there'll be one. 16th. Yeah. Ai, mihi ana kia koutou te hunga i whānau mai ai i tēnei wāhanga o te tau. Mohi ana e tai e raru, e tai atu e waimare, hoino. Yeah. Katoa he waimare, he māngari. Ai, kua penei hoki mātou e rongo anau te karanga o te kāinga. Ka pai. E ko taku krani mai noho ana. E hehi anau ki te hoki ki aia. Ia Raumati, ia wākatai, ka whakawhiti atu i te hurihanga o kāwharu. So ka huri au ki reira. I'm not sure we might eat. Oh, not too sure. Eating It's all up in the air at the moment, or still in the water, hoi no. Engari, yeah, ko te mea nui ka hari, ka haumaru, ka koa, ka ngā, tata. Oh, ka pai. But yes, I still have a year's worth of work to do in a week, and I may even start on my New Year's resolutions. We'll see. For this year. Wai ēnei, ki te he I tēnei tā, we give it another go during Matariki. Ai, koia. Ruanga hoiho. Ai. Koia hoki. Wau e te whānau, ngai Taringa, e mihi ake ana. We have a bit of a wā whakamatu as well. Yes. Taringa, ka hiki mō tētahi wā, tainoa ki te pepuere. Ai. Tainoa ki te pepuere. Kaua e pāpauri. Tēnā e hoki ki e rātu o ngā hōtaka. Ai. I ngā terenga. Ka mahu e nei. Yeah, and we'll see you back in Pepuere. Ai. And we might see you out on the road at the... E mihi ana kia koutou katoa. Now, if you are travelling, you can go through 300 plus episodes. Yeah. Oh, nice. Hour plus, you know, pick them apart. You get to cherry pick, you know, create a compilation. You've got Pākehā. You've got the last 3-4 episodes of Raumati, kōrero krihimete, kei reira katoa e rā ngā kōrero. Kamatu kia koutou e haere ana ki iwi ke atu, ara no atu ngā iwi. Rangahau. Kua whakatairanga hia, kua whakarangatira hia I tēnei punua pāho. So it's close to limitless what you can listen to when it comes to Taringa. Yeah. And you know, you might be reminded of some of the tikanga that we've talked about when you're going to a river you've never been Kia ora, to. The kia ora. sea, you know, out of respect. Have your karakia and acknowledgement of ngā mana me ngā tapu o aua wāhira. Ne kia haere runga I te whakaaro nui. Kia ora. Tika. Kāre tō tātou tikanga e hararei. Koera. Ore kauhoki e hararei mo tō tātou reo. Koena. Ai. Me te aroha. Me te tapu. Ana. Koena ngā wānanga ka puta mai as you're driving to wherever you're going. Ai. Kia ora. Tātou tērā e homa. Ai. Me ngā mihi nui ki ngā ringa, ki ngā waiwai, kāre koutou e rongo I a rātou, engari, kei muri rā rātou, e tua mai ana, e tua rā ana. Ai. Mātou, kua whai tuara a Taringa I a rātou, no reira tēnei ka mihi I ngā heke ngā wera, o era o mātou hoa, mātou toko toru nei, mātou toko whānei, a kahurangi. Ai, mihi ana kia koe tū. Ai, mihi nei, a kia rātou, ana, tēnā hoki, tātou katoa, I a Taringa. Kia ora. Cool. Hei kona! Hei kona! Ka wai. I was like, look at, kai tēnā, hei kona!
Gather up close, everybody, buddy. Taringa, taringa, taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te. Kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close, everybody. Gather up close, everybody. Kani kani move that body. Kani kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. Ā, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.